सिस्टीम वरतीच करायचंय. बरोबर आहे. आता हे आपण कॉम्प्युटरमध्ये जे काही वापरू दॅट इज टोटली गोइंग टू बी डिस्प्लेड ऑन युअर ऑपरेटिंग सिस्टीम इटसेल्फ. बरोबर आहे. हे ऑपरेटिंग सिस्टीमवरतीच आपल्याला डिस्प्ले करायचं आहे. मग ऑपरेटिंग सिस्टीमशी जर तुम्हाला डील करायचं असेल, ऑपरेटिंग सिस्टीमशी जर तुम्हाला डायरेक्टली कम्युनिकेट करायचं असेल, देन यू रिक्वायर समथिंग दॅट इज गोइंग टू बी हेवी वेट. बरोबर आहे. सो कीप इन माइंड द स्विंग, नॉट ऑल स्विंग कंपोनंट्स आर लाईट वेट. ओके, स्विंगचे सगळेच कंपोनंट जे काही आहेत ते लाईट वेट नाही आहेत. व्हॉइस इज नॉट क्लिअर. इज इट टू एव्हरीवन? व्हॉइस क्लिअर येत नाहीये का? Rishabh has typed a message. Is my voice audible? येतोय ना व्हॉइस? Okay, fine. See, not all the swing components are lightweight. Okay, स्विंगचे सगळेच कंपोनेंट्स काही लाईटवेट नसतात, कारण आपल्याला कंपोनेंट्स जे काही डिस्प्ले करायचे तर फायनली तुम्हाला ऑपरेटिंग सिस्टीम वरतीच डिस्प्ले करायचे असतात. ओके, सो टू डिस्प्ले समथिंग ऑन ऑपरेटिंग सिस्टीम यू रिक्वायर्स द हेवी वेट थिंग्स. ओके, so keep in mind the topmost AW swing containers are again heavyweight. That means what? With J applet, J dialog, J frame, J window. Okay, J applet, J dialog, J frame, and J window. These are the heavyweight components of your swing. And now, whatever the other things you people are going to use, the other swing components, those are to be lightweight. ठीक आहे, बाकीचे जे काही आपण कंपोनंट्स वापरू ते कसे असणार आहेत? लाईट वेट असणार आहेत. पण ते फायनली डिस्प्ले कोणावरती करायचे? तुम्हाला हेवी वेट वरती. त्याच्यामुळे जे आपल्याला टॉप लेवल विंडोज जे काही असतात ते कंपल्सरी कशा असतात? हेवी वेट असतात. ओके, सो नाव लेट अस स्टार्ट विथ द कन्सेप्ट ऑफ जे applet. See, J applet, it extends your original AWT's applet class. Okay, wait, someone. स्क्रीन दिसत नाहीये. ओके, वेट. मी एकदा स्टॉप करते आणि परत एकदा रिस्टार्ट करते. ओके, वेट. आता दिसते का स्क्रीन? एक. Okay. Now is the screen visible? And my voice is also clear? Okay, fine. So, let's see here. Let us start with the concept of J applet. Okay, so J applet, it extends your original AWT's applet class. J applet, it extends the applet class. Applets that uses the swing, it must be the subclasses of your J applet class. J applet, it is a heavyweight component of your swing. Okay. Now, just keep in mind, it extends your applet class, but it very much differs from your original applet class. Now, how it differs from your applet class? The J applet supports the four different types of paints. Mainly, the paints are J root paint, content paint, layered paint, glass paint. Okay, so your J applet supports various paints such as root paint, content paint, glass paint, and again there is one paint that is called as a layered paint. Okay, now what are these actual paints? Actually, keep in mind whatever your J applet is there, J applet, it is going to display your components in the form of some kind of hierarchies. ते काय करतो, ते एकावरती एक अशा लेयर्स मध्ये तुमचे कंपोनेंट्सला प्लेस करत जातात. Okay, so for that purpose, keep in mind, actually at the top we are having a J root paint. So J root paint is the only one direct child of your J applet class. Okay,
म्हणजे जे ॲपलेटचा जो काही कंटेनर असेल त्याचा जो टॉपमोस्ट कंटेनर असतो दॅट इज नथिंग बट युअर जे रूट पेन इज your J root pen it is going to contain your glass pen and lead pens, okay, and then your lead pen it is going to contain your contained pen and the other swing components. So keep in mind whatever the things that you people are going to add to your J applet window, okay, those components we are not going to directly add to your J applet. म्हणजे जसं तुम्ही नॉर्मली ॲपलेटमध्ये करायचं, जर आपल्याला एखादं कंपोनेंट ऍड करायचं असेल तर आपण काय करायचो, तर आपण पब्लिक वाईड इनिट मेथडमध्ये डायरेक्टली ऍड मेथड कॉल करायचो, बरोबर आहे ना. दॅट थिंग यू आर नॉट गोइंग टू डू इन J applet. In JApplet, if you people wish to add components to your JApplet window, at that time keep in mind always the component should get added to the content pane, not directly to your JApplet. Because your JApplet is having its direct child as a JRoot pane, and JRoot pane ला आपण directly एखादा component add नाही करू शकत. Okay, so the components we people are going to add to the content pane. आता तुम्ही म्हणताल हे प्रत्येक पेन्स असतात कशासाठी, आता ग्लास पेन काय आहे, ग्लास पेन कशासाठी असतो, ओके. सो कीप इन माइंड वॉट एव्हर युअर की इव्हेंट्स अँड माउस इव्हेंट्स आर देअर, ओके, दोज इव्हेंट्स आर गोइंग टू बी हँडल थ्रू युअर ग्लास पेन. आपले हे जे काही माउस इव्हेंट्स की इव्हेंट्स जे काही असतात हे कोणा थ्रू हँडल होतात, तर आपल्या ग्लास पेन थ्रू हँडल होत असतात, ओके. सो आत्ता तुम्ही या बाकीच्या पेन्सचा काही विचार करू नका, कारण एवढं काही तुमच्या सिलेबसचा पार्ट नाही आहे. सो वी आर नॉट गोइंग टू गो मच डीपर इन दॅट, ओके. जस्ट कीप इन माइंड whenever we people are going to add components to your JApplet window, the components should get added to the content pane. Okay, just keep in mind this only one thing. Then your JApplet is having its default layout as border layout. Now you know that appletचा डिफॉल्ट लेआउट हा फ्लो लेआउट होता, ठीक आहे, पण जे appletचा जो काही डिफॉल्ट लेआउट आहे तो कुठला आहे, बॉर्डर लेआउट आहे. अँड हाऊ टू यूज बॉर्डर लेआउट नाव यू पीपल ऑलरेडी वेल अवेअर ऑफ दॅट, ओके. See, now we are going to add components to the content pane, right? Now how to get a reference to your content pane? Now for getting a content pane reference, we are having one method that is nothing but container get content pane method. Just call this method inside your init method, okay, then you will get a reference of content pane. Its return type is a container object. Now keep in mind whenever, now whatever things we people are going to do with respect to your applet window, म्हणजे काय, एखादा लेआउट सेट करायचं असेल, करंट बॅकग्राऊंड कलर सेट करायचे, फोरग्राऊंड कलर सेट करायचे, फॉन्ट सेट करायचं असेल, ओके, ऑल दीज थिंग्स यू पीपल आर गोइंग टू अप्लाय सिम्पली ऑन नाव दॅट कंटेनर ऑब्जेक्ट. कंटेंट पेन्स गेट कंटेंट पेन मेथडने जो काही रेफरन्स रिटर्न होईल तुम्हाला, ओके, नाव दॅट इज रेफरन्स ऑफ युअर कंटेनर ऑब्जेक्ट. Now just do all these things on your container reference, not directly on your JApplet. Okay, म्हणजे काय काय करणार आपण, तर हा जो काही कंटेंट गेट कंटेंट पेन मेथडचा जो काही रेफरन्स रिटर्न होईल याच्यावरती आपल्याला सेट लेआउट करायचं असेल, सेट बॅकग्राऊंड करायचं असेल, सेट फोरग्राऊंड करायचं असेल, सेट फॉन्ट करायचं असेल, or whatever the other swing components you wish to add to your applet window, all these add methods are again you people are going to call on that container reference, okay. Then again keep in mind there is one main difference between your AWT and swing, okay. AWT and swing मध्ये अजून एक डिफरन्स काय आहे बघा, तर Java swing is not thread safe. Okay, it is not thread safe. You people cannot update the swing components, okay, from any thread. They all need to be updated from just one thread, and that thread is called as an event dispatcher thread. म्हणजे काय बघा, तर स्विंग मध्ये आपल्याला काही अपडेट करायचे असेल एखाद्या कॉम्पोनेंटशी रिलेटेड, म्हणजे इट्स लाईक सपोज वन इव्हेंट इज हॅपनिंग, ओके, अँड यू आफ्टर इव्हेंट हॅपनिंग यू जस्ट विश टू चेंज युअर कॉम्पोनेंट्स लेबल फ्रॉम येस टू नो और नो टू येस, किंवा एखादी इमेज तुम्हाला बॅकग्राऊंडची चेंज करायची असेल, ओके. तर हे ज्या काही गोष्टी आहेत आपल्या, म्हणजे कॉम्पोनेंट्सला अपडेट करणं, त्याचं ग्राफिक्स अपडेट होणं, ठीक आहे, या ग्राफिक्स अपडेट करण्याच्या गोष्टी या फक्त एकाच थ्रेड थ्रू होत असतात स्विंग मध्ये, अँड दॅट थ्रेड इज कॉल्ड ॲज अ इव्हेंट डिस्पॅचर thread. That's why we are calling it as a Java swing is not
thread set, because all the things you people need to do just through one thread. And keep in, just imagine if you are going to do all the things through just one thread, at that time, how the thread is getting a burden to display anything. म्हणजे काय इथं बघा, आता समजा मी एखादा विंडो डिझाईन केलं आणि त्याच्यामध्ये माझ्याकडे 3-4 कॉम्पोनंट्स आहेत, ठीक आहे. तर काय होतं, ते इव्हेंट्स जर तुम्ही असे कंटिन्युअसली जर हॅपन करत असाल, तर जे काही ग्राफिक्स अपडेट्स आहेत याला खूप वेळ लागतो, कारण या सगळ्या गोष्टी एकच थ्रेड हँडल करतो. दॅट इज नथिंग बट युअर इव्हेंट डिस्पॅचर थ्रेड. आणि एकच जर थ्रेड या सगळ्या गोष्टी हँडल करायला बघत असेल, तर बघा काय होऊ शकतं. तर आपल्याला फ्लिकरिंग दिसेल. यू मे गेट फ्लिकर्ड थिंग्स. फ्लिकर म्हणजे काय, कंटिन्युअसली अशी तुमची विंडो ब्लर होती, म्हणजे कंटिन्युअसली असं क्लिक झाल्यासारखं फील होतं. त्याचं कॉल फ्लिकरिंग, ठीक आहे. फ्लिकर तरी होईल, किंवा एखादा ग्राफिक्सचा अपडेट आउटपुट तुम्हाला डिस्प्लेस होणार नाही, त्याची विजिबिलिटी लॉस होईल. दिस थिंग मे हॅपन. ओके, सो दिस थिंग्स मे हॅपन इन स्विंग. So swing is not thread set. All the updates are going to be handled just through only one thread, and that is nothing but your event dispatcher thread. Event dispatcher thread is used to render graphics for Java Swing components, and it also process all events corresponding to key press and mouse click or any other events. But आता बघा, स्विंग मध्ये ऍक्च्युली काय होतं, की जर सगळ्याच गोष्टी जर एकाच थ्रेड थ्रू जर तुम्हाला हँडल करायच्या असतील, तर याच्यामध्ये थोडीशी स्विंग प्रोग्रामिंगची स्टाईल वेगळी असते. ओके, यू रिक्वायर समथिंग डिफरंट प्रोग्रामिंग स्टाईल. नाव सी, आपण काय केलंय, AWT मध्ये ऍपलेट मध्ये फक्त आपण इनिट मेथड वापरतो. बरोबर आहे. इनिट मेथड मध्येच आपण सगळं काही करायचं. इनिट मेथड मध्येच आपण सगळे कॉम्पोनंट्स इनिशियलाइज करायचो, कॉम्पोनंट्स ऍडिंग करायचो, लिस्नर्सला रजिस्टर करायचो, अँड देन यू आर गोइंग टू जस्ट हँडल युअर इव्हेंट्स थ्रू युअर लिस्नर इंटरफेस मेथड. बरोबर आहे. हे सगळं आपण AWT मध्ये खूप इझिली करायचो. स्विंग मध्ये पण सेम त्याच वेनी सुद्धा प्रोग्रामिंग करता येते, नाही करता येत असं काही नाही. स्विंग मध्ये सुद्धा तुम्ही जसं तुम्ही AWT मध्ये प्रोग्रामिंग करायचं, इन द सेम वे यू आर जस्ट गोइंग टू डू जस्ट ओनली वन डिफरन्स. You can just going to add the components on your content pane, nothing else. फक्त एवढंच आपल्याला स्विंग मध्ये एक्स्ट्रा करायचं आहे. पण जर तुम्हाला ग्राफिक्सचं अपडेटेड आउटपुट सुद्धा एकदम व्यवस्थित दिसायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये फ्लिकरिंग नसायला पाहिजे, विजिबिलिटी लॉस नाही व्हायला पाहिजे, वगैरे वगैरे, if you wish to do such thing that, then keep in mind there are mainly two methods in Swing Utilities class. Swing Utilities class च्या दोन methods आहेत. That is called as invoke later and invoke and wait methods. Invoke later, invoke and wait methods. या दोन methods चा जर वापर तुम्ही केला, then you people can handle your graphics updates very well manner. तुम्ही या गोष्टी खूप इझिली व्यवस्थितपणे करू शकता. Okay, so what is this invoke later, invoke and wait? Actually that is out of syllabus, from that is not in your syllabus, but मी तुम्हाला नंतर कधीतरी वाटलं तर त्याचा एखादा एक्झाम्पल घेऊन एक्सप्लेन करेन. ओके, सो आता जर मी ते एक्सप्लेन करायला गेलं तर तुम्हाला ती कोडिंग स्टाईल आणि नॉर्मल कोडिंग स्टाईल कन्फ्यूज होईल थोडंसं. ठीक आहे, सो आय विल नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट राईट नाउ, जस्ट आय एम गोइंग टू टेल यू दॅट जर समजा तुम्हाला ग्राफिक्स अपडेट्स व्यवस्थित पाहिजे असतील, ठीक आहे, तर आपल्याला काय करावं लागतं, तर इव्हेंट डिस्पॅचिंग थ्रेडला जास्त ताण देऊन चालणार नाही. ओके, मग हा ताण कमी करण्यासाठी आपण काय करणार, तर इन्व्होक लेटर आणि इन्व्होक अँड वेट मेथडचा वापर करून प्रोग्रामिंग करणार. ओके, that style of programming I will tell you some another day. Okay, now this is about your JApplet class. So what is a JApplet? JApplet, it is a Swing style of applet. It is extending from your AWT's applet class itself. Okay, JApplet is a heavyweight component of Swing. It is not a lightweight component. Okay, JApplet is a heavyweight component of Swing. Then JApplet supports the different types of panes such as root pane, content pane, layer pane, glass pane. J root pane, it is the direct child of your JApplet. We people are not going to add all the things to your J root pane itself. आपण डायरेक्टली सगळ्याच गोष्टी रूट पेनला नाही ऍड करू शकत. सो आपल्याला कॉम्पोनंट्स कोणाला ऍड करायचे, कॉम्पोनंट्स आपल्याला कंटेंट पेनला ऍड करायचे. ओके, देन हाऊ टू गेट अ रेफरन्स ऑफ कंटेंट पेन,
To get a reference of content pane, we are having one method, that is nothing but container get content pane. Okay. Now, after getting a reference of this container object, now whatever things you people wish to set for your applet window, that is nothing but background color, foreground color, font, layout, okay, adding components, all these things we people are now going to apply on container reference. Okay, now just keep in this mind. And Swing is not thread set. Okay, it is going to handle all the things through only event dispatcher thread. Okay, so this is about what here J applet. Now see what's the next concept. The next thing is nothing but icons and labels. Now see, as we have swing, the swing feature. Okay, आपण एक swingचं feature बघितलं होतं. What that feature says is whatever basic components we people are having from your AWT. जसे AWT मध्ये आपल्याला buttons आहे, labels आहेत, checkboxes आहेत, radio buttons आहेत, right? All those components are again available in your swing also. हे सगळे components आपल्याला swing मध्ये पण आहेत, but they are providing the greater facilities, right? The greater facilities such as what we people are able to apply the images to your components, then we people are able to set the mnemonics for your components, right? We have seen this feature. Now let us see how to set the image icons for your components. So see here, icons are encapsulated by the image icon class, which paints an icon from an image. See, आपल्याला जर एखादा कॉम्पोनंटला जर इमेज सेट करायची असेल ॲज अ बॅकग्राऊंड, ठीक आहे, तर त्या कॉम्पोनंटला तुम्हाला जर आयकॉन सेट करायचा असेल तर आपल्याला कुठल्या क्लासचा वापर करावा लागणार आहे, इमेज आयकॉन क्लास. यू कॅन मेक यूज ऑफ डायरेक्टली आयकॉन क्लास ऑल्सो. डायरेक्टली आयकॉन क्लासचा सुद्धा वापर करता येतो, पण ते कधी वापरतात, ज्या वेळेस आपल्याला इमेज नाही वापरायची, तुम्ही स्वतःचा काहीतरी ग्राफिक्स डिझाईन करून इमॅजिन म्हणजे ग्राफिक्सच्या ऑपरेशनचा वापर करून सेट करता आणि मग तो आयकॉन तुम्हाला तुमच्या एखाद्या कॉम्पोनंटला सेट करायचं असेल, दॅट थिंग इज ऑल्सो पॉसिबल. ॲट दॅट टाइम यू कॅन डायरेक्टली गो फॉर द आयकॉन क्लास. बट मोस्टली 90% we people are going to make use of image icon class to set an image icon for any component. So what are the constructors of this image icon class? See, there are two constructors. The first constructor is image icon in bracket. We are passing the string file name. Now, when to use this type of constructor? Whenever your image file, that is your .jpg file, most preferably, okay, whenever your the jpg file is available in the same directory where you people have saved your .java file, तुमची .java फाईल जिथं आहे त्याच सेम फोल्डर मध्ये जर तुमची ती .jpg फाईल असेल, okay, at that time we people are going to make use of this first constructor, that is image icon in bracket string file name. That means within double quote directly just pass the image file name, like for example tulips.jpg. Okay, that what's the second constructor? The second constructor is image icon in bracket url. Now, when we people are going to use such style of constructor? Whenever your .jpg file is available in some another directory, ज्यास आपली .jpg फाईल ही दुसऱ्या डिरेक्टरी मध्ये असेल, म्हणजे जिथं .java आहे त्या फोल्डर मध्ये नाहीये ती फाईल माझी, ओके, the file is available in some another place. At that time, you people are going to pass the complete URL, that is your complete directory structure, like c://user/ then your file name. Okay. So to use image icon, we are going to make use of any one of these two constructors. That is nothing but your image icon string file name and then image icon URL. Now, this icon class is having the following methods. It is nothing but int get icon height. जर समजा तुम्हाला त्या आयकॉनची height width get करायची असेल, then you can make use of get icon height, get icon width. पण या मोस्टली आपल्याला कधी लागत नाहीत methods. Then wide pent icon component com, graphics g, int x, int y. जर समजा आपल्याला त्या आयकॉनचं काही पोर्शन पेंट करायचं असेल,
एखाद्या componentचा, then you can make use of this void pent icon method. Now see, what is a swing label? लेबल स्विंग मधलं असू दे किंवा एडब्ल्यूटी मध्ये असू दे, त्याचा बेसिक मिनिंग तोच राहणार. ओके, what is the label component in AWT? The label component we people are just used to display some kind of message or some just string. It's a static thing, not a dynamic thing. Labels are not going to respond to any kind of events. Labels हे कुठल्याही events ला respond करत नाही. Okay, so the same thing is there. So J label, it is a swing style of label. It extends your J component class. Now just the difference is, as it is a swing label, we people can able to set the icon for your J label component. Okay, so it can display a text or an image icon. Now see, what are the constructors of your J label? There are three constructors. J label in bracket icon I. Now keep in mind this icon I. This I actually, it is a reference of your image icon class, not directly icon. ओके, आता जर आपल्याला एखाद्या लेबलला जर इमेज सेट करायची असेल तर डायरेक्टली आयकॉनचा रेफरन्स नाही पास करत आपण. आपण कोणाचा रेफरन्स पास करतो? इमेज icon class चा reference pass करतो. Okay, so J label in bracket icon I. So if you people just wish to set only a image to your J label, then use J label icon I. The next one is J label in bracket string S. The string S means what? You people just wish to set text for your J label. आपल्याला त्या लेबलला फक्त टेक्स्ट सेट करायचं असेल, कॅप्शन सेट करायचं फक्त, तर तुम्ही काय वापरणार? J label string S. And if you wish to combine all the things together, that is your string S, icon I, and then int align. Okay, so at that time use the third constructor in which we are passing the string that is a caption of your J label, then the image icon, and then the alignment of your string. आपल्या स्ट्रिंगची अलाइनमेंट तुम्हाला डिफाइन करायची असेल, ॲट दॅट टाइम वी पीपल आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ युअर built-in constant of your J label class, and that is nothing but left, right, center. तर तुम्हाला स्ट्रिंगची अलाइनमेंट डिफाइन करायची असेल तर हे built-in constants वापरायचे. कोणाचे आहेत हे built-in constants? J label क्लासचे. That means how we are going to write there? J label dot left, J label dot right, or J label dot center. This is about what? The J label class. Now see, what are the methods of your J label? Screen is not visible. साक्षी दिसते का स्क्रीन? बाकीच्यांना स्क्रीन दिसते ना? Is the screen visible or not to everybody? Yes, ma'am, visible. Yeah. Okay. See, now what are the methods of your J label class? There are 4 methods: icon, get icon, then string, get text method, then next void set icon, void set text method. See, if you wish to get a reference of your image icon class, that means which image is set to a particular J label, then you can make use of icon get icon method. जर तुम्हाला लेबलचं कॅप्शन गेट करायचं असेल तर मेथड कुठली? स्ट्रिंग गेट टेक्स्ट मेथड. and if you people wish to change the image of your J label when something happens, म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल मी जर एखादा माऊस क्लिक केला तर माऊस क्लिकच्या प्रत्येक क्लिक इव्हेंटला तुम्हाला त्या J labelची इमेज सेट करायची असेल. ओके, सो टू सेट द इमेज ॲट द रन टाइम वी आर मेकिंग यूज ऑफ सेट आयकॉन मेथड. इन ब्रॅकेट वी कॅन पास द आयकॉन रेफरन्स. तसंच जर तुम्हाला कॅप्शन रन टाइमला चेंज करायचं असेल तर मेथड कुठली? void set text method. So this is about what your J label. Now let us see one sample example of your J label. Right.
I will copy one image here. Okay, let us copy this image from here to the D drive. Okay, and now see here, this image is a very bigger one. Okay, so जर ही जर image आपण as it is जर एखाद्या componentला जर set केलं ना तुम्ही, तर काय होईल, तो आपला लेबल component सुद्धा तेवढा मोठा बनेल. ओके, सो तेवढा मोठा component, एक मिनिट हा, just hold. Okay, sorry for the disturbance. Okay, now where we are, image. Okay, see, there I have copied the image. डेझर्ट. ओके, आता सपोज जर ही इमेज जर आपण एखाद्या लेबल कॉम्पोनंटला जर अप्लाय केली, तर काय होतं, तर लेबल कॉम्पोनंट ची साईज केवढी बनेल, जेवढी ही इमेजची साईज असेल तेवढी बनेल. आता ही इमेज खूप मोठी आहे. ओके, सो एवढी भली मोठी इमेज की आपण एखाद्या लेबलला सेट करू का नाही. सो फर्स्टली आय विल रिसाइज इट. ओके, देन आय विल गिव्ह यू द एक्झाम्पल. Okay. Now let us see one sample example of your J label. So we are going to make use of your J applet. Okay, so firstly do import. Okay, is the notepad screen visible? Is the notepad screen visible, students? Anyone reply? Yes, ma'am. Okay. Now as we are going to deal with the swing, so which package we need to import? Java X dot swing dot start. Now see, आपण जे ॲपलेट जरी वापरत असलो तरी ॲपलेट वापरण्यासाठीचा बेसिक टॅग ॲपलेटच असतो. ओके, त्या ॲपलेटला जे ॲपलेट करायला जायचं नाही. सो इट इज द ॲपलेट इटसेल्फ. नाउ लेट अस सी कोड. फॉर एक्झाम्पल स्ट्रिंग label demo. Okay, now width then height something. Now the basic rules are as it is: public class swing label demo extends JApplet. Now let us see J label L1, L2, L3. Then public void init. Now, as I told you, whenever we are going to deal with the J applet, okay, the components that we are going to add, that component should get added to your content pane, right? So firstly, get a reference of your content pane. So let it be container C is equal to get content pane. Okay? Then again, keep in mind your J applet is having its default layout as border layout. Okay, so तुम्हाला माहिती आहे बॉर्डर लेआउट असेल तर आपल्याला काय कॉम्पोनंट्स ऍड कसे करावे लागतात, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साऊथ सेंटर. ओके, सो लेट इट बी, आता आपण बॉर्डर लेआउट काढूयात. लेट अस सेट द फ्लो लेआउट. सी डॉट सेट लेआउट
in bracket new flow layout. Okay. Now initialize your component. So let L1 is equal to new J label. Okay. So suppose I wish to set an icon of your desert image. Okay. So at that time, how we are going to write? Now you need a reference of your image icon class. Okay. So suppose directly मी असंही करू शकते new image icon, then in bracket now desert.jpg. Okay. Then L2 is equal to, we can provide like this new J label, and let's suppose some simple sample label is there. This is a caption. There is a third label, image as well as your new J. But we are having alignment. String comma the image icon in, so desert dot over here alignment. All the three labels now L1 and do C dot, then drive swing execution. This is an image that is nothing but a string that is called as your. This is a third level as well as a sample example of net field. Text field in AWT. Text field काय आहे? It is a single line field. We are having a j text field, a text component process होते text field आणि text styles ओके जे text field आहे जे component class. It is a ज्या काही गोष्टी असतील करणे ओके
या सगळ्या ज्या काही मेथड्स आहेत now you people can use for your text pane also. That we will see in of text field that align text editing. Victoria tenía la buscada. And head of your text. There is a third constructor in which string that should get okay. So for field in brackets समजा तुम्हाला दोन्ही डिफाईन करायचं so at that time you can fill in call